करूया. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. एक प्रोग्राम सॉल्व करूया. C++. Whichever I am telling that you solve, remaining will solve in some other session. ठीक आहे. हा जो फर्स्ट वन देतो तो सॉल्व. मी जे सिलेक्टेड हायलाइट करतोय ते पहिले आपण सॉल्व करूया. मग राहिलेले जसा कन्सेप्ट क्लिअर होईल तसे राहिलेले सॉल्व करू. ठीक आहे. राईट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम using C++. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम युझिंग C++ जेव्हा म्हणतात म्हणजे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स वापरून करायचं. आणि जर सांगितलं की राईट अ C++ प्रोग्राम तर मग काही गरज नाही आहे. आपल्या नॉर्मल सीचा जसा लिहितो तसाच, फक्त कन्सेप्ट ऑफ C++, लाईक सी आउट, सीन, हे सगळं वापरायचं. तर राईट an object-oriented program, getting using C++ to find all Pythagoras triplets A, B, C. Getting when each of A, B, C is between 1 and 100. ठीक आहे. आणि पायथागोरस ट्रिपलेट काय असतो तर A² + B² is equal to C². Right? A² plus B² is equal to C². Right? Like 3, 4 and 5. 3² is 9. 4² is 16. 9 and 16 is 25. And 5² is 25. म्हणजे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट आहे. असे अजून बरेच ट्रिपलेट आहेत. तर 1 ते 100 मध्ये जितके ट्रिपलेट्स आहेत ते सगळे प्रिंट करायचे. गेटिंग? व्हेरी सिंपल. जमेल का? सी जस्ट एक 3 लेवल नेस्टेड लूप लिहायचा. A, B and C all three are going to vary from 1 till 100. 1 से लेकर 100 तक किसको वेरी करेंगे? A, B and C. तो A is 1, B is 1, C is 1. A is 1, B is 1, C is 2. असं वेरी करायचं. All combinations. You getting? A, B and C. And you vary all the values. All three initially 1. Then this both are 1, this is 2. असं करत करत हा किती होईल? 1, 1, 100. मग त्याच्यानंतर 1, 2, 1 परत चालेल. असे सगळ्यांना काय व्हॅल्यूज टाकून बघायचे. ऑल पॉसिबल व्हॅल्यूज. 100 into 100 into 100. 10,000 टाइम्स क्या चलेगा? 100 into 100 into 100. 10,000 टाइम्स काय चालणार? तो लूप चालेल. क्लिअर? बरोबर ना? 10,000 पण नाही, 1 लाख टाइम्स. म्हणजे 100 into 100 into 100 म्हणजे 1च्या वर किती झिरोज येतील? 6. ठीक आहे. कॅन यू डू इट? ट्राय करा. सगळे पायथागोरस ट्रिपलेट प्रिंट करायचे. ओके. क्रिएट अ फाइल, सेव, प्रोग्रामला नाव देतो पायथागोरस ट्रिपल्स. फाईलचं नाव नीट नीट सेव्ह झालं. पण एनिवे यू गॉट इट. ठीक आहे. हॅश include iostream using namespace क्लास पायथागोरस ट्रिपल्स घेऊया.
पब्लिक void print triples. क्लियर? बर याच्यात फॉर लूप काय? int I equal to 1, I नाही, int a equal to 1, a less than equal to 100, a plus plus. Again inside that integer b equal to 1, b less than equal to 100, b plus plus. Again in that c equal to 1, c less than equal to 100, c plus plus. In that, can you tell me if c into c double equal to a into a plus b into b? ठीक है? If this condition is true, meaning that triples a, b and c, they are Pythagoras triples. तो सी आउट त्यांना प्रोड्यूस करा. बघा पहिलं मी देतोय ओपन ब्रॅकेट, देन ए कॉमा, देन बी अगेन कॉमा, देन सी and then close bracket and then end L. If you want to display all these triples one below another, एका साईडलाच डिस्प्ले करायचं आहे तर मग काही गरज नाही आहे, एंडल टाकायची गरज नाही. एक ट्रिपल आला की त्याच्या बाजूलाच पुढचा ट्रिपल. कळला ना? तो इट विल डिस्प्ले ऑल द ट्रिपल्स इन वन लाइन. ठीक है? नाउ इन मेन create object of Pythagoras triples and dot call print triples. That's all. Void integer name and now we'll call pt dot print triples return 0. Very elementary basic program is there. Right? And how this a, b and c going to vary, that is clear. Nested loop है. First a is 1, b is 1, c is 1. A is 1, b is 1, c is 2. And till c doesn't reach to 100, a and b both will be how much? 1, 1, 1, 1, 1, 2. This way it will reach till 1, 100. Right? After c reach to 100, inner loop will stop. Will it come to b loop? And b will become 2. This is still 1. B will become 2 and c will again start from 2, 1, 2, 2, 200. Getting? Ha 100 hoil, ha 2 hoil. Again it will reset to 1. This will become 3. This will go on. Then sometimes this will also become 100. Then this will reset to 1 and this will become 2. All possible combinations. And in that combination, whenever this condition is true, those triples it will print. Agreed? I have not given semicolon to the class. Class should complete with semicolon as it is C++. These many triples were there. Getting? Around this much time it took for execution. 0.1 seconds. कहता है ना? 0.1 second, approximate 0.2 second. म्हणजे 200 milliseconds च्या आसपास आहे. ठीक आहे. आहे ते सगळे ट्रिपल्स. बघा सगळ्यात पहिला वाला ट्रिपल राईट आहे का? 3, 4, 5 राईट आहे. 3 स्क्वेअर 9, 4 स्क्वेअर 16,
बरोबर. 3 square 9, 4 square 16, 9 and 16 25, and 5 square is also 25. असे बाकीचे ट्रिपल्स पण आहेत. जेव्हा जेव्हा ट्रिपल्स आलेत पायथागोरस, 4 3 5 भी होगा ही ना ऑब्वियसली. 5 12 13 पण येतात. 5 square 25 and 12 square 144. बरोबर ना. तो 144 plus 25 169 and 13 square is 169 असतो ना 13 स्क्वेअर्स पटापट यायला. 10च्या जवळ जे असतात ते तर खूपच सोपं असतात. 10 के पास में 100 के पास में त्याच्या जेवढं एक्स्ट्रा असतं ना तेच त्याच्यात ऍड करायचं आणि लास्ट डिजिटचं स्क्वेअर लिहायचं. वेदिक ट्रिक्स असतात त्याच्यात. म्हणजे आता जर तुम्हाला कोणी 12चं काय विचारलं स्क्वेअर, तर 10च्या वर किती आहे 2, तर 2चं स्क्वेअर किती 4, आणि तोच 2 ह्याच्यात ऍड करायचा. किती होईल 40. झालं. ते त्याच्या पुढे लिहायचं. बघा 13चं स्क्वेअर सांगितलं ना, तर 10च्या वर किती आहे 3, 3चं स्क्वेअर किती ते लिहायचं, आणि तो जो वर किती होता 10च्या 3, ते 3च ह्याच्यात ऍड करा. किती आहे 16. बघा ना, एकदम सोपे ट्रिक्स असतात. हा, मग तुम्ही सिरीज बघत नाही. मी माझी वेदिकची सिरीज पूर्ण टाकलेली आहे, पण त्या सिरीजला जर जास्त व्ह्यूज आले, तुम्ही कमेंट टाकले, मी अजून चांगले चांगले टाकणार. मग त्यात अजून तुम्हाला पर्सेंटेजचे वगैरे असे इझी ट्रिक्स देईन खूप सारे, विच विल हेल्प यू इन ॲप्टीज. बट यू डोंट सी ओनली तो व्ह्यूजच काय. मला असं वाटतं कशाला बघायचं, वाय टू मेक सच व्हिडिओज वेन देर आर नो व्ह्यूज ओनली फॉर दॅट. क्लिअर. एनिवे, but recently for that MCQ and all है ना, C ची MCQ वगैरे एकदा टाकलेली आहे. त्याला आहे व्ह्यू. त्याला व्ह्यू म्हणजे व्ह्यू नाही आहे, वॉच टाइम आहे. मीन्स पीपल आर वॉचिंग दॅट कम्प्लीट, म्हणजे ते बघताय. आय सी द वॉच टाइम. द वॉच टाइम त्या व्हिडिओला आहे. पीपल आर सी. एनिवे, ठीक आहे. अजून एक क्वेश्चन सॉल्व करूया. This one, whatever concept we have learned on that only I am telling. जे आपण नसेल शिकलं ते सोडून द्या. ठीक आहे. Write an OOP program using C++ to find first n prime numbers. ठीक है. Can you print first n prime numbers? And how many prime numbers you have to print, that count you can pass to the constructor. And you can write one private function for checking whether the number is prime or not. Is prime नावाचा एक काय लिहा private member function whose job is just to check whether the given number is prime or not, and call that function repeatedly to print first n prime. Can you do it? See, I'll tell you. We will save it. Okay, print primes sampling. Hash include stdio dot, sorry, not std, io string. Then using namespace std, class print primes.
असं क्लासला नाव देतो. चालेल. त्याचा एक प्रायव्हेट डेटा मेंबर असेल n सपोज. प्रिंट n. Right? Okay. Now, how many prime numbers you have to print that you can accept from the user also. तो n तुम्ही एक्सेप्ट करू शकता युजर कडनं. ठीक आहे. मग इंटीजर इज प्राइम इंट असा एक काय लिहूया फंक्शन. What is the job of this function? Just to check whether the given number is prime or not. And this we are going to repeatedly call to print these n number of n first prime numbers. Getting? Public. Now you can write a function to accept n. तो कॅपिटल n जो आहे ना तो एक्सेप्ट करायला एक वेगळा फंक्शन लिहू शकता किंवा प्रिंटिंग मध्ये किंवा कन्स्ट्रक्टर लिहू शकता, तुमचं चॉईस आहे. आपण एक फक्त प्रिंटचा फंक्शन लिहू. void print primes. Here I'll complete class. Okay. Now first we'll write function is prime. See here, the return type of is prime is integer. It is member of class print prime. Scope resolution is prime. We are going to pass to it one integer n. Now in some past exercises also we have discussed about what is prime number. So prime number means number which is divisible by and itself and 1. Other than 1 and itself, it should not be divisible. Barabar? So in short, we start from as it is divisible by 1 and n will start from 2 till n minus 1. Start कुठून करायचं? 2 पासून आणि स्टॉप कुठे करायचं? n minus 1. and 2 से n minus 1 तक अगर वो डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं है, and अगर नहीं है डिविजिबल तो इट इज प्राइम. गेटिंग? सी फॉर integer I equal to 2, I less than n, I plus plus. Why we start from 2? Because every number is divisible by 1, so we have to start with 2. And why we stop till less than n? Because n will be divisible, no? Every number is divisible with itself. हर एक नंबर स्वतःशी तर डिव्हिजिबल असेल ना. मग तुम्ही लेस देन इक्वल लिहिलं तर तो n नी पण चेक करणार आणि n तर n नी डिव्हिजिबल असणारच, म्हणून त्याच्या एक नंबर आधीपर्यंतच चेक करा. आता काय चेक करा? n हा i शी डिव्हिजिबल आहे का? म्हणजे n mod i, n mod i gives you n divided by i remainder. n ला i नी डिवाइड करून जो रिमाइंडर येतो तो, जर तो रिमाइंडर किती येतोय 0, तो 0 इक्वल टू 0 ट्रू मीन्स आपका नंबर डिविजिबल है, मीन्स वो प्राइम नहीं है. तो यहीं से क्या रिटर्न कर दो? रिटर्न 0. अदरवाइज व्हेन द फॉर लूप गेट ओवर, रिटर्न 1. फॉर लूप खत्म होने के बाद 1 क्यों? क्योंकि आपका फॉर लूप नॅचरली स्टॉप हो गया ना. बघा 2 पासून लेस देन n पर्यंत गेला, 2 से लेस देन n तक गया और एक बार भी डिविजिबल नहीं आया, तो आपका फॉर लूप नेचुरली स्टॉप होगा ना. एंड नेचुरली स्टॉप होगा तो कंट्रोल यही आने वाला है, तो रिटर्न 1. गेटिंग? बट अगर n किससे डिविजिबल है? i से, तो रिटर्न 0. Return 0 signifies it is not prime. And you know, return 0, is it going to stop the function only? लूप तो रुकेगा ही, फंक्शन भी स्टॉप, एंड ये कंट्रोल डायरेक्ट किधर जाएगा? जहां उसको कॉल किया. एग्रीड? एंड एज आई सेड, पूरा फॉर लूप चला, सगळा फॉर लूप चालला,
आणि एकदा पण डिव्हिजिबल नाही आला तर मग तुमचा लूप नॅचरली स्टॉप होईल ना. कोणामुळे? आय बिकम्स इक्वल टू एन, and I becomes equal to n, naturally stop, so it will come to which statement? Return 1. पटताय ना रे ऑल ऑफ यू? आता ह्याला त्या प्रिंट प्राइम्स मध्ये कॉल करूया. सी void print primes one main thing we didn't wrote class name scope. ठीक है. Now in this first thing we have to accept enter n. Enter how many prime numbers you want to print, right? So that will accept your enter number of primes seen n. Is this right, guys? Okay, now we have to start checking from 2, right? We'll start from 2, then we'll check whether 2 is prime. Yes, printed. Then check 3 whether it is prime. Yes, printed. This way you'll do it till you don't print how many number of primes, n number of primes. So I'll take one counter cnt initialize to 0, one I initialize to 2. Do you agree, guys? I initialize to 2 and counter initialize to 0. Now your while loop will go on till the counter doesn't become n. काउंटर जब तक n नहीं बनता है तब तक वो लूप चलते रहेगा. एंड काउंटर n कब बनेगा? जब हमने n प्राइम नंबर्स क्या कर दिए? प्रिंट. ओके, so I hope it is clear. First, inside if, we'll give call to is prime and pass I to it. What do you say, guys? पहिल्यांदा आपला I किती है? पहली बार I कितना है? 2. तो फर्स्ट टाइम is prime किसको चेक करेगा प्राइम है कि नहीं? 2 is prime and pass केला 2. तो is prime will check whether 2 is prime or not. Yes, तो इट इज गोइंग टू रिटर्न 1. अगर इस प्राइम 1 रिटर्न करता है 1, तो आपको पता है इफ 1 मीन्स ट्रू, तो अंदर आ जाएगा. अंदर आने पर वो प्राइम नंबर प्रिंट करा दो आई एंड एक स्पेस डाल देगा. ठीक है. एंड ये काउंटर को बढ़ा दो. काउंटरला वाढवा का? कारण एक प्राइम नंबर प्रिंट झाला ना. एक प्राइम नंबर प्रिंट झाला, काउंटर वाढला. पण आय कंटिन्युअस वाढवायचा. आय चलते रहेगा. वी हॅव डन सच सिमिलर प्रोग्राम इन सी ऑल्सो, आय गेस. सी मध्ये पण फंक्शन्स चॅप्टर मध्ये घेतलेला आहे. फंक्शन्सच्या एक असाइनमेंट मध्ये घेतलेलं आहे असं मला आठवत आहे. एनिवेज तेच आता आपण ओपी बेस करतो, म्हणजे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे करतो. प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है, पैराडाइम बदल गया. तब अपना प्रोसीजर ओरिएंटेड पैराडाइम से सॉल्व किया था, अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम से सॉल्व कर रहे हैं. ओके, तो आई कंटिन्यूअस क्या होते रहेगा? इंक्रीमेंट, राइट. तो नेक्स्ट टाइम आई कितना होगा? 3. वापस 3 प्राइम है क्या देखेगा? यस, तो प्रिंट करेगा, काउंटर बढ़ेगा. आई 4. नेक्स्ट टाइम इज 4 प्राइम? नो, तो ओनली आई प्लस प्लस. इतना पार्ट स्किप होगा, फक्त आई प्लस प्लस. 4 झाला, मग आला 5. इज 5 प्राइम? यस, प्रिंटेड इंक्रीमेंट काउंटर मेक आई 6. नेक्स्ट टाइम इज 6 प्राइम? नो, just I plus plus. 7 is 7 prime? Yes, print it, increment the counter, make it 8. Again 8 prime, so only I plus plus. Then check for 9. No, only I plus plus. 10, is it prime? No, I plus plus. 11, yes, print it, make counter. And in this whole process, if your counter has become equal to n, this prime printing loop will stop. Agreed, guys? Now in main, create object and give call to appropriate
function. Integer main print primes. So pp is a object of print primes, and pp dot print primes I will call. ठीक है, that's all. Quite simple it is. ठीक है. When we'll call pp dot print primes, will it inside ask for n? And then will this loop start? And this loop will go till we don't print first n prime numbers. Agreed, guys? Just execute and see. Okay, see here. So we created an object of print prime, then pp.printPrimes function is called. It is asking for number of primes. Suppose I'm giving 10, enter. Is it displaying first 10 prime numbers? Are they first 10 prime numbers? 9 पण 9 वाचताच येत नाही. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. They're all valid prime numbers. ठीक आहे, so let's proceed. अजून थोडा एक्सरसाइज घेऊया. आला एवढे मेहनतीने, एवढा उन्हातानाचे है ना, एवढा 2 लोकल बस बदलून, बरोबर की नाही. अक्षय पण आला आज, काल दांडी मारली होती. मला वाटलं एनर्जी कलेक्ट करत होता, म्हणजे तो असा एनर्जी भरून घेत होता. हां, झालाय. चल पुढे प्रोसीड करू. अजून थोडे क्वेश्चन सॉल्व. हा ट्राय करा बरं. हा सेमच आहे ना, प्रिंट फर्स्ट एंड. दिस वन ठीक है. Write an object-oriented program using C++ to check given string is palindrome or not. ठीक है. First of all, tell me, when do we say a string is a palindrome? When the string and the reverse of it is same. म्हणजे जर तुमची स्ट्रिंग W आहे आणि WR हा त्याचा रिव्हर्स आहे, तर W and WR is what? Same. Then we'll call it as a palindrome. Right? So many examples are there. Madam, M-A-D-A-M. Is it a palindrome? If you read from left to right and right to left, means the string and the reverse of the string is same. The Madam, Nitin. आपल्या बॅच मध्ये नितीन नाही, आधीच्या एक बॅच मध्ये नितीन आहे. खूप सारे एक्झाम्पल. राईट. मलयालम एक लँग्वेज आहे ना, द मोस्ट डिफिकल्ट लँग्वेज आय गेस. शक्य नाही आहे ती शिकणे. क्लिअर. म्हणजे त्यांच्यातच जन्माला आलं की शिकायला असं अवघड आहे, मला तरी वाटतं. म्हणजे माझा अनुभव आहे असा. मलयालम इज ऑल्सो वॉट? MALAYLAM. मलयालम काय आहे? पॅलेंड्रोमच आहे.
त्याचं स्पेलिंग बघा, पॅलेंड्रॉमच पण. असे बरेच आहेत, खूप सारे आहेत ना. देर आर लॉट पॅलेंड्रॉम्स. So your job is just to check whether the given string is palindrome. जमेल? is palindrome नावाचा एक काय लिहायचा फंक्शन. त्याच्या कन्स्ट्रक्टर टाकू शकता. त्याच्या कन्स्ट्रक्टरला स्ट्रिंग पास करायची. यू पास द स्ट्रिंग अँड दॅट स्ट्रिंग विल गेट कॉपीड इन युअर प्रायव्हेट डेटा. त्या क्लासचा एक प्रायव्हेट डेटा असेल जो एक कॅरेक्टर अरे असेल. कळतंय? विल क्रिएट अ क्लास. त्या क्लासच्या आत एक काय असणार आहे, एक प्रायव्हेट डेटा मेंबर. अँड हू विल बी दॅट प्रायव्हेट डेटा मेंबर? कॅरेक्टर अरे. So from the outside world you will pass string and that string will get copied in your private data member. And then you write one function is palindrome which will check your string is palindrome or no. आणि मग मेन मध्ये तुम्ही टेस्ट करू शकता. सांगतो. ठीक है. आई एम गिविंग नेम टू इट एज palindrome. Hash include iostream, right? Hope it is clear. Not. Hash include string using namespace std. Class my string you can do. ठीक आहे. पटतंय का रे? बर. आता ह्याचा प्रायव्हेट डेटा मेंबर कोण असणार? एक स्ट्रिंग ज्याचा काही साईज दिलेला आहे 100. तो str इज अ array of character but it is a private data member of my string. Means whenever you'll create object of which class, बताइए my string s. तो s will be what? हे मेन मध्ये करता. s काय असणार आहे? ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? माय स्ट्रिंग क्लास. पटतंय का? क्लिअर? ओके. मग ज्या वेळेला s हा माय स्ट्रिंगचा काय बनणार? ऑब्जेक्ट. तर त्या ऑब्जेक्टसाठी आत एक प्रायव्हेट अरे तयार होईल का 100 साईजचा, ज्याचं नाव असणार str. तो str विल बी द डेटा मेंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट s. पक्का पटतंय? क्लिअर? ओके. मग तुम्हाला स्ट्रिंग एक्सेप्ट करायला एक वेगळा फंक्शन लिहायचा आहे, इज प्राइम चेक करायला वेगळा लिहायचा आहे. लिहू शकता, काही प्रॉब्लेम. void एक्सेप्ट एक लिहितोय. त्याच्यात देतोय सी आउट एंटर स्ट्रिंग. ओके. अँड इफ यू आर गोइंग टू एंटर स्ट्रिंग विथ स्पेसेस ऑल्सो, मग काय वापरा? गेट लाईन. काल दाखवलं होतं गेट लाईन. आपण गेट लाईन सीनचा गेट लाईन वापरूया. सी इन डॉट गेट लाईन पास टू इट str, 100. ऍक्च्युली वी डोंट नीड दिस स्ट्रिंग. त्याची गरज पण नाही. आपण ते एक्सेप्ट केलंय ना ऑलरेडी. थ्रू getLine we have accepted, and getLine is the member of iString. And who is the object of iString? Scene, and which is already in iostream. Anyway, we have not made use of any string library. Okay. And next बघा रे, integer is prime. Prime नहीं, sorry, is palindrome. ठीक है. Now, how you will check whether it's a palindrome? So first, one indicator you take it till the last, and one indicator you keep at the beginning. काय करायचं? जी काय आपली स्ट्रिंग आहे, like M, A, D, A, M, and by default, what will be there at the end? Null character.
null character indicate the string is over, right? So these are positions 0, 1, 2, 3, 4, 5 असे positions आहेत. Take j from which position? 0. j कुठून सुरू करा? 0. And keep incrementing j till we don't reach to null. Is the value at jth null? No. So increase j, increase j, increase j. J will reach to null, stop, and then decrease j by 1, so that you'll keep j at the last character. Okay? Now you set I at the first position. I ला कुठे set कराल? First position. Now go on comparing ith character with jth character. ith character, jth character. Compare करायचं. If they are same, increase I and decrease j. काय करायचं कळलं ना? I increase, decrease j. Again, if they are same, increase I, decrease j. This will go on till I is less than j. The moment your I and j become equal, it is natural stop and it indicates the string is palindrome. पण I less than j, म्हणजे I equal to j व्हायच्या आधीच जर आयत आणि जेथ प्लेसचे कॅरेक्टर्स काय आले अनइक्वल, तर अपन लूप तिथेच थांबवणार ना. प्राइम चेकिंग में कैसे किया? n को i से डिवाइड करके देखा, एंड अगर i n से डिविजिबल है तो बीच में ही रुक गए ना. प्रीमॅच्युअर स्टॉप केला ना. इथे पण काय करायचं? प्रीमॅच्युअर स्टॉप. And if it has stopped premature, means it is not palindrome. Clear? Okay. So tell me, one by one. First what I'll do is, integer j I'll take, and the loop will go on till str of j. See here, str of j not equal to null. Actually, when you write single quote backslash single quote, and if you write only 0, is one and the same thing. काय increase करत राहायचं सांगा. इथेच जर j प्लस प्लस केला आणि इथे while बॉडीला सेमिकोलन दिलं तरी चालेल का रे? काय वाटतं? चालेल ना, काही हरकत नाही. Is it one and the same thing? Within the while body, what it is doing? Nothing. Null statement है ना. Null statement म्हणजे ती while बॉडीची स्टेटमेंट. मग whileच्या बॉडी मध्ये काय? काहीच नाही करत आहे. null. कळत आहे? So it is checking whether str of j is null. असेल तर काय करणार आहे? पोस्ट इन्क्रीमेंट करून परत चेक करेल, परत चेक. आणि जर तुम्हाला इथेच प्लस प्लस लिहायचं कन्फ्युजन वाटतं, म्हणजे कळत नाहीये तिथेच सगळं करताय, क्लिअर, तर फक्त खाली बॉडीमध्ये जे प्लस प्लस विल इट डू. तर प्रत्येक वेळेला तो वाईल लूप काय चेक करतोय? str of j is null. No, so it is incrementing j, again checking str of j is null. Clear? And if str of j becomes what? Null, loop will stop, decrease j by 1. Now start I from 0, and one while loop will go. You can write a for loop also, doesn't matter. ठीक है? I less than j. हा for loop कधीपर्यंत चालणार कळला? Now your j has reached to last character, and where is I? At the first character. Now compare these two characters. If they are same, move ahead, come back. Again, if they are same, move ahead, come back. See, if str of I not equal to str of j, does it signify it is not a palindrome? What do you say, guys? जर str of I str of j च्या बरोबर नाही, म्हणजे इकडचा आयत कॅरेक्टर आणि इकडचा जेथ कॅरेक्टर काय नाहीये सेम, म्हणजेच त्याचं इंडिकेशन मध्ये काय नाहीये, palindrome. कुठे ना रे? m
ADEM असेल. क्लिअर? अशी स्पेलिंग पण आपल्या इथे लिहितात बरेच जण, काही लिहितात खाली त्या दिवशीचं आपल्या इथे खाली हॉटेल आहे त्याचा अवेलेबल जी स्पेलिंग बघायची होती, जे ऍक्च्युअली ज्यांना इंग्लिश येते दे विल डू द सुइसाइड ओनली, म्हणजे आत्महत्या करतील. त्यांनी अवेलेबलची स्पेलिंग खाली लिहिलेली, भन्नाट येतो खाली बोर्डवर नाही का लिहितो वेज थाली अनलिमिटेड, हा त्याची इंग्लिशचे वर्ड्स तर भन्नाट असतात त्याचे काही लिहितो. हा तर असो है ना. हिचं नाव काय? सृष्टीने BA इंग्लिश केलंय बरोबर ना. नाही तर ती म्हणेल काय स्पेलिंग, काय स्पेलिंग लिहिलेले ते. क्लिअर? तर MADEM, एम मॅच होतोय का? एम मॅच होतोय. I आणि J, राईट? इज इट कमिंग सेम? Is it not equal or is it equal? So I will increase and J will decrease. Right? Now tell me, are they same? Mumade stop. Return 0, indicating it is not prime. Return 0. Otherwise tell me, and return 0, will it stop the loop and function also? रिटर्न 0 तर फंक्शनला पण स्टॉप करणार आणि त्याच्याबरोबर लूपला पण. आयत कॅरेक्टर आणि जेथ कॅरेक्टर काय येत नाही, काय येत आहेत म्हणायचं. सेम तर इफ मध्ये नाही जाणार, तर मग I++J, and if this while loop naturally stop, so we have to return 1, indicating it is right. कॉन्सेप्ट कळतंय का? ओके. Now this code 2 lines you could have decreased it by writing whole thing in a for loop. तुम्ही for loop मध्ये लिहू शकला असता. for loop लिहिला तर तो I = 0 जो आहे that you will write in a initialization part. I<J middle condition and last I++J. Your code will get reduced by 2 lines. So it's up to you. Now coming to main. Okay. Now name of our class is myString. S. Is S object of class myString? S is an object of class myString. So how much memory is allocated for that object? As much is needed for its data member. आणि त्याचा एकच data member आहे, that is str, which is a character array of size 100. S.accept. ठीक है? And now if S dot is palindrome, we will give cout palindrome. Cout not palindrome. ठीक है? Tell me, like, suppose if I want to print that string also over here. तुम्ही जी काही string दिली आहे, madam is palindrome, madam is not palindrome, ती string पण जर print करायची असेल तर काय केलं असतं? You cannot access that string na, because it is private. So what you'll do? Can you write a getter over here? Getter लिहून त्या arrayचा base address return करू शकता का? Can you return the base address of that array? And once you get the base address, you can print it. Don't you think? म्हणजे असं लिहू शकतो का आपण? ठीक आहे? First we'll run this and then we will do the modification in the program.
Okay, MADAM. Is the message coming palindrome? And if I give something else, AA, B, A, C, A. ठीक है, तो obviously it's not a palindrome. Is the message coming not palindrome? But I want to print that string also. The madam is palindrome. Clear? किंवा जे काय असेल ते, जे नाही आहे ते. Ram is not palindrome. So how you will access this string? Because it is private. So what we can do is, we can write a getter like this. Char star get. Okay, get string there किंवा नुसता get there. And in this return str. But when you are returning str, means are you actually returning a copy of that 100 size character array, or you are only returning the base address? Array आहे ना, अरेचं नाव म्हणजे बेस ॲड्रेस. तुम्ही फक्त बेस ॲड्रेस रिटर्न करता. गेटिंग? बिकॉज द नेम ऑफ द अरे इट सेल्फ कंटेन्स व्हॉट? अरेच्या नावातच काय असतं? So you are returning the base address, and that's the reason I have returned the return type as character pointer. So can I call that s dot get over here? आणि इथे असं लिहू शकतो is palindrome. S dot get is not palindrome. असं लिहू शकतो का? बिकॉज s dot get अभी क्या रिटर्न करेगा? वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्राइवेट डेटा आहे ना, कॅरेक्टर अरे str, त्याचा काय रिटर्न करणं? बेस ॲड्रेस. आणि सी आउटला एका स्ट्रिंगचा बेस ॲड्रेस मिळाला तरी बास आहे. सी आउट काय म्हणतो? मला स्ट्रिंगचा बेस ॲड्रेस द्या, मी त्या बेस ॲड्रेस पासून नल पर्यंतची सगळी स्ट्रिंग काय करून टाकेन, प्रिंट आउट. राईट? एग्रीड गाईज? सी NITIN. Is it printing? ती स्ट्रिंग प्रिंट होती आहे ना, का? कारण आतून आपण त्या स्ट्रिंगचा काय रिटर्न केलाय? बेस ॲड्रेस. नितिन इज palindrome. तो सी आउटला जेव्हा एका स्ट्रिंगचा बेस ॲड्रेस दिला, तर सी आउट काय करतं? ते ॲड्रेस प्रिंट करतं का त्या ॲड्रेसवर जी स्ट्रिंग आहे ती प्रिंट करतं? स्ट्रिंग. म्हणून तर इथे नितिन आला, नाही तर ॲड्रेस प्रिंट झाला असता ना. प्रिंट होता ना, तिथे तो स्ट्रिंग नितिन आला ना. दो अंदर से हमने वो नितिन का क्या रिटर्न किया? एड्रेस रिटर्न किया. ठीक है? जो नहीं है पैलेंड्रोम को भी देखो. इज इट गिविंग? इज नॉट पैलेंड्रोम. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज. राइट? हाँ, a string with what? Spaces. Getting? इसमें दे सकते हैं ना. String with spaces. अशी सेंटेन्स शोधा जी सेंटेन्स palindrome आहे का अशी एखादी? Evil olive, borrow or rob. नाही, पण त्याच्यात स्पेस पण आहे ना. कसं मीन्स वो स्पेस इग्नोर करून तसं नाही होणार. नाही, ऑलिव्ह हे होईल बहुतेक, पण ई स्मॉल द्यावा लागेल. नाही, पण त्याच्यात पण जेव्हा जेव्हा स्पेस येतील ना, ते इग्नोर करायला.
नाही स्पेसेस पण आहेत ना, मग काय करायचं, जिथे जे स्पेस आहे ते इग्नोर करायचे चेकिंग करताना. वाईल चेकिंग इफ स्पेस कम जस्ट इग्नोर इट. और फर्स्ट यू हैव टू राइट अ लॉजिक टू रिमूव ऑल स्पेसेस from the given string. First remove all the spaces and create another string and then check whether it is palindrome. Getting? Okay. Anyway, A B C space C B A असं येईल. Clear? Is it ABC space CBA? It is a palindrome. Actually, the examples which we search, they are also palindrome. कारण त्यांच्यामध्ये चेक करताना काय कन्सिडर नाही होत. Borrow or rob is right because they are not considering whom? Spaces. Whenever space come, it is ignored. कळतंय ना, जे आयत प्लेसला स्पेस आला तरी आय वाढवून टाकायचं आणि जे प्लेसला स्पेस आहे तरी जे डिक्रीज करायचं. कळतंय, म्हणजे त्या सेंटेन्सेस मध्ये हे पण कन्सिडर करून बघू शकता. म्हणजे लिटिल बिट मॉडिफिकेशन. ये चेकिंग करने के पहले ही क्या चेक करने का, इफ एसटीआर ऑफ आई इज स्पेस, बट रिपीटेड स्पेस भी हो सकता है ना. हाँ, पण ते येईल ना पुढे. बरं, I do I plus plus, and same way if str of j is space j minus minus, जेव्हा जेव्हा स्पेस आहे तेव्हा ते स्किप करायचं. कळतंय? चेक करूया, नाही आला तर मग नंतर आपण लॉजिक काहीतरी डेव्हलप करू त्यासाठी. येता ना borrow or rob, we'll try to give that input. BORROW or ROB. You can do it. Sub possible. Only if you explore you will get it. Yeah. I did I. बट अभी इस सेंटेंसेस में क्या किया है कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है वो भी इग्नोर किए, म्हणजे कोड, कॉमा, एक्सक्लेमेशन. पता है ना, आई डिड आय. पण आई डिड आय मध्ये कॉमा टाकला, मग आपल्याला कॉमा इग्नोर करायला लागेल, मग त्याचं पण लॉजिक लिहायला लागेल. आय डिड आय येतातच, येणारच 100%. हे पण आहे ना, ड्रॉ अ कॉवर्ड. DRAW, ड्रॉ अ COWARD. बरोबर आहे ना? नाही, कमी चुकलं. मी तो ओ आला ना, बरोबर आहे, नाहीच आहे ते पॅलेंड्रॉम. ते पॅलेंड्रॉम नाहीच आहे ना, तसं नाहीच आहे ते. मग काय झालं इथे, ड्रॉ ओ कॉवर्ड असं आहे. DRAW, ड्रॉ ओ हा बरोबर आहे ना. ओ बरोबर सेंटरला आहे तसं नाही, तो ओ ओ आणि इकडचा सी सी बरोबर आहे. सी मध्ये ठीक आहे. ऍक्च्युली आपण आपल्या प्रोग्रामला पूर्ण मॅन्युप्युलेटच केलं बिकॉज ऑफ अक्षर.
म्हणजे आपण ऍक्च्युली फक्त काय बघत होतो की स्ट्रिंग काय आहे का पॅलेंड्रॉम. मग आपण त्याला अजून जनरलाइज करून टाकला कशासाठी. सेंटेन्स ऑल्सो इज पॅलेंड्रॉम. चेक वेदर द सेंटेन्स इज ऑल्सो पॅलेंड्रॉम. ठीक आहे, कळलाय ना प्रोग्राम. लेट्स सॉल्व वन मोर. अजून एक बघूया. हा सॉल्व. Write an OOP program to read two matrices of order 3 by 3. ठीक है, and find matrix multiplication. ऑर्डर फिक्स है 3 by 3. It should happen like this. We will create first object of class matrix. Okay, M1. Another object M2. ठीक है, and third object M3. असे 3 काय बनवून ठेवायचे मॅट्रिक्सचे ऑब्जेक्ट. But when you'll create object of class matrix, what will be its private data? A 3 by 3 2D array. M1 when I created object M1, M2, M3 of class matrix. So what will be the private data of that M1? M1 चा प्रायव्हेट डेटा काय असणार आहे आत. जसं मगाशी पॅलेंड्रॉमचा प्राइवेट डेटा काय होता, म्हणजे एस ऑब्जेक्ट विच इज ऑफ क्लास माई स्ट्रिंग. तो ये एस ऑब्जेक्ट का प्राइवेट डेटा क्या था, एक 100 साइज का कैरेक्टर अरे. तो ये M1 ऑब्जेक्ट का इंटरनली प्राइवेट डेटा क्या रहेगा, एक 3 by 3 मैट्रिक्स. एक म्हणजे 2 डायमेंशनल क्या रहने वाला, 2D अरे will be the data member of that object. वो ऑब्जेक्ट का इंटरनल प्राइवेट डेटा क्या रहने वाला, एक 2D अरे 3 by 3. M2 का भी प्राइवेट डेटा क्या रहने वाला, सेम कॉपीज असणार ना. एखाद्या क्लासचा डेटा जो आहे तो त्या प्रत्येक ऑब्जेक्टला डुप्लिकेट होतो ना. तो सेकंड ऑब्जेक्ट को भी इंटरनली एक 3 by 3 क्या रहने वाला अरे एज अ प्राइवेट डेटा, उसका नाम भी ए ही रहने वाला. And is this the same case for M3 also? Do you agree guys? त्या ऑब्जेक्टचा प्रायव्हेट डेटा काय असणार आहे, क्लिअर, एक 2D अरे. आता आपल्याला काय करायचं आहे बघा, M3 डॉट मल्ट एक फंक्शन लिखना है और जिसको पास क्या करना है, M1 ऑब्जेक्ट M2 ऑब्जेक्ट. ओपी प्रोग्राम लिहायचा. मग आत आपण काय करणार, M1 चा ए घ्यायचा आणि M2 चा ए घ्यायचा, मल्टिप्लाय आणि ते आन्सर कशामध्ये ठेवायचं, M3 च्या ए मध्ये. कळतंय का. आणि मग नंतर M1 डॉट पुट, M2 डॉट पुट, M3 डॉट पुट. पुट म्हणाल तर ती मॅट्रिक्स प्रिंट करायची. आणि हे मल्ट कॉल करायच्या आधी M1 डॉट गेट, M2 डॉट गेट. गेट बोलोगे तो वो 3 by 3 की मैट्रिक्स एक्सेप्ट करेगा. ओपी अप्रोच है, पैराडाइम बदलतो है. वी वर राइटिंग सी प्रोग्राम्स इन द पास्ट, नाउ वी आर राइटिंग C++. बोथ द प्रोग्रामिंग अप्रोचेस आर डिफरेंट. ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से कर रहे हैं, गेटिंग. तो क्या कहते हो, ट्राई कर सकते हैं, कैन यू डू इट.
See here, I'll create a new file. I'll give name to it as matrix. Okay, see guys, hash include iostream using namespace std, class matrix I give, and what will be the private data of it? One 2-dimensional array. हा जो 2-dimensional array है इंटीजर का, जिसका नाम a है, वो ये मैट्रिक्स क्लास का क्या है? प्राइवेट डेटा. तो जब मैं मैट्रिक्स क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा तो हर ऑब्जेक्ट के लिए वो a डुप्लीकेट होगा ना. ये अब तक हम लोग हर प्रोग्राम में देखते आ रहे हैं. जैसे क्लास कैट बनाए और उसका प्राइवेट डेटा रहेगा हाइट, कलर, वेट. तो जितने मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा हर ऑब्जेक्ट के लिए हाइट वेट कलर डुप्लीकेट होता है ना. म्हणजे हा अरे जो आहे 3x3 वो तो M1 ऑब्जेक्टला पण असणार आहे, M2 ऑब्जेक्टला पण असणार, M3 ला. पब्लिक. अभी इसके कुछ मेंबर फंक्शंस लिखता है. एक लिखता हूं गेट, जो वो 3x3 की मैट्रिक्स यूजर से एक्सेप्ट करेगा. वॉइड पुट, जो वो 3x3 की मैट्रिक्स प्रिंट, आणि कोणाची मॅट्रिक्स प्रिंट करणार? दिसची म्हणजे जो ऑब्जेक्ट त्याला इन्वोक. म्हणजे M1 डॉट पुट लिहिलं तर कोणाची 3x3 मॅट्रिक्स प्रिंट? M1 ची. M2 डॉट पुट है तो M2 की प्रिंट करेगा. एंड सेम इज द केस फॉर गेट. एंड थर्ड है मल्ट, जिसको 2 मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं. बट आई एम पासिंग द 2 मैट्रिक्स ऑब्जेक्ट्स एज बाय व्हॅल्यू और बाय रेफ. म्हणजे आपल्या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्सचे ह्या दोघांमध्ये कॉपी येणार का हे दोघे फक्त एलियास असतील? एलियास ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. क्योंकि अननेसली क्यों कॉपी भेजने की और मेमोरी वेस्ट करना. गेटिंग? ठीक है. बट ये मल्ट करेगा क्या? जो 2 ऑब्जेक्ट्स पास किए हैं, जे 2 ऑब्जेक्ट्स पास केले त्यांच्या 2x2 ला घेणार, मल्टिप्लाय करणार आणि ते आन्सर कोणामध्ये ठेवणार? दिसच्या मैट्रिक्स मध्ये. दिसच्या का? कारण ह्या मल्टला कोणीतरी इन्वोकर असणार. तो जो इन्वोकर है उसी के मैट्रिक्स में इन 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सेव कर देंगे. ठीक है. पहले एक्सेप्ट के लिए तो लॉजिक लिखते हैं क्विकली. वॉइड मैट्रिक्स कोलन गेट फॉर इंटीजर इक्वल टू 0, I less than 3, I plus plus. For integer j equal to 0, j less than 3, j plus plus. Why nested loop? I hope you know it. एक रो में 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट एक्सेप्ट करने के लिए एक 3 टाइम चलने वाला लूप लगेगा. और ऐसा कितनी बार करना है? 3 टाइम. 3 रोज आहेत आणि प्रत्येक रो मध्ये 3 कॉलम. म्हणजे एक एलिमेंट एक्सेप्ट करने के लिए एक सी, बट वो सी इन कितनी बार चलेगा? 3 टाइम. सो दैट एक रो पूरा होगा. और ऐसा वो लूप कितनी बार चलेगा? जितने रोज है, तो दैट इज 3x3. सी आउट देता हूं. पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट, फिर आई प्रिंट करता है, फिर क्लोज स्क्वायर, अगेन ओपन स्क्वायर, फिर जे प्रिंट करता है, फिर वापस क्लोज स्क्वायर. ये जस्ट एक प्रॉम्प्ट मैसेज. हर बार स्क्वायर में बताएगा 0 0 0 1 0 2, मग 1 0 1 1 1 2, मग 2 0 2 1 2 2. ऐसे 3x3 के सारे कॉम्बिनेशन. सी इन किसमें स्टोर करो? ए ऑफ आई जे. ये किसका आई जे है? दिस. कंपाइलर ये ए ऑफ आई जे के आगे दिस एरो डालने वाला है. मीन्स ये किसका 2D अरे एक्सेस करेगा? दिस ऑब्जेक्ट का. दिस ऑब्जेक्ट मीन्स वो ऑब्जेक्ट जो ये गेट को इन्वोक करेगा. सिमिलरली ट्राई टू प्रिंट दैट मैट्रिक्स. ठीक है. अभी मैट्रिक्स प्रिंट भी एक अटेम्प्ट में नहीं होगा. एक सी आउट, एक एलिमेंट. वो सी आउट एक 3 टाइम के लूप में डालोगे तो एक रो के 3 एलिमेंट.
और वो लूप को वापस 3 टाइम के लूप में डालोगे तो 3 रोज हो जाएंगे। करेक्ट? तो इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस। सी आउट a ऑफ i j। उसके बाद एक टैब डाल देते हैं, हर एलिमेंट के बाद एक, प्रत्येक एलिमेंट नंतर एक टैब, एक एलिमेंट फिर टैब, एलिमेंट टैब। अभी इनर लूप खत्म होगा तो एक रो के सारे एलिमेंट खत्म हो गए, तो फिर एक क्या डाल दो, न्यू लाइन, सो दैट नेक्स्ट रो के एलिमेंट नेक्स्ट रो में दिखेंगे ना। तो सी आउट इधर एक क्या डाल दो, एंड एल। ठीक है? आता मेन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है? सर क्विकली मल्टीप्लीकेशन, एंड फिर इसको मेन में हम क्या करेंगे, टेस्ट। वॉइड मैट्रिक्स कोलन कोलन मल्ट मैट्रिक्स एम्परसेंड पी मॅट्रिक्स एम्परसेंड क्यू। आज काय करतोय आपण, ह्याला कळलं का? दोन मॅट्रिक्स क्लासचे ऑब्जेक्ट्स, दोन मॅट्रिक्स क्लासचे ऑब्जेक्ट, दोन्ही ऑब्जेक्टला स्वतःचा ए असणार ना, पी ला पण स्वतःचा ए 3x3 चा, आणि क्यू को भी खुद का 3x3 का अरे रहे। दोनों को 3x3 का एक क्या रहने वाला है, अरे, और एक इन्वोकर को भी रहेगा क्या? यस। Now, how do we do matrix multiplication? Matrix multiplication, it is not that simple as matrix addition. Matrix addition में कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग ऐड। इधर देखो कैसे रहेगा, मी काही एलिमेंट्स देतो आणि मग आपण त्याच्यावर टेस्ट करू। 2 4 3 5 है, 2 3, ही एक मॅट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स सपोज 6 1 4 2 9 2 3 है, 2 है, 4 है। गेटिंग? अभी देखो कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इफ यू रिमेंबर 12, तो इधर से हम लोग लेंगे आयत रो, इधर से लेंगे जेथ कॉलम। पहिला आय फिक्स राहणार आणि कॉलम वेरी होणार। लक्षात घ्या, पहिला आय फिक्स रहेगा और वो कॉलम वेरी होगा। मीन्स पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, तीनों कॉलम पूरे हो जाएंगे, फिर रो बढ़ेगा एंड कॉलम अगेन पहले से शुरू होगा। बट इधर में सिर्फ ये आयत रो एंड जेथ कॉलम दिखा रहा हूं, बट आयत रो जेथ कॉलम के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन करके उसका समेशन जो आएगा वो आपका एक एलिमेंट बनेगा, किसका? न्यू मॅट्रिक्स का। म्हणजे काय करायचं कळलं का? आयत रो और जेथ कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो जैसे इधर 8 × 6 48 प्लस 6 54, फटाफट, प्लस 3 57। तो ये इसको करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग, कळता है? इकडचा आयत रो आणि इकडचा जेथ कॉलम, पण इकडचा जो कॉलम है त्याच पोजीशनचा इकडचा रो। मीन समझ रहा है? देखो बता दो, इधर का अगर 0th कॉलम है तो इधर का 0th रो लेने का है, 1th कॉलम है तो इधर 1th रो लेना है, इधर 2nd कॉलम है तो इधर 2nd रो। मीनिंग कळताय का? पण कोण फिक्स है? आई फिक्स है, जे फिक्स है, आयत रो फिक्स है, जेथ कॉलम फिक्स है। बट आयत रो में किसको वेरी करोगे और जेथ कॉलम में किसको वेरी करोगे? आयत रो में कॉलम वेरी करोगे और जेथ कॉलम में रो वेरी करोगे, जिसको हम के कहेंगे। म्हणजे काउंटर काय असणार है? के। ये के वेरी होगा, बट जो के इधर एज अ कॉलम है वही के इधर एज अ रो है। मीनिंग कळताय का? म्हणजे याचा
आय के आणि त्याचा पटकन सांगाल त्याचा के जे का, कारण याचा जे हा कॉलम पक्का आहे ना आणि याचा आय हा रो पक्का आहे. म्हणजे बघा याचा आय रो पक्का, याचा जे कॉलम पक्का. पण याच्यात कोणाला व्हेरी करतोय? आयत रो मध्ये कोणाला व्हेरी करायचंय? कॉलम्सला. आणि जेत कॉलम मध्ये कोणाला व्हेरी करायचंय? रोला. म्हणून बघा इथे रो व्हेरी होतोय आणि इथे पटतंय. मग ते करस्पॉन्डिंग मल्टिप्लाय सम. Whatever that summation come, that is to be stored at which position? This ith row and jth column. जो आपला आय रो जे कॉलम आहे त्या पोझिशनवर आणून ते समेशन स्टोर. पुढच्या वेळेला काय करायचं? आय सेम ठेवायचा, जे फक्त व्हेरी करायचं. पुढच्या जे ला यायचा, रो सेम, कॉलम बडा देणे का. पटतंय का? आणि परत काय करायचं? त्या आयत रो जेत कॉलम मध्ये कोणाला व्हेरी करा? के ला. आणि के कोण असणार आहे? आयत रो मध्ये के कोण असणार आहे? कॉलम्स. आणि जेत कॉलम मध्ये के कोण असणार आहे? रो. करस्पॉन्डिंग समेशन. तो बताओ 8 into 1 8 plus 27. बताओ 27 plus 8 पटापट. हाँ प्लस, क्लियर? हे झालं टोटल. अभी जो टोटल आएगा वो रो वो कॉलम. अभी ये आयत रो जेत कॉलम इथे येणार ना, इथे ते समेशन स्टोर. कहता है नेक्स्ट टाइम जे बढ़ेगा. आय अभी तक फिक्स है, आय फिक्स है, जे बढ़ गया. अभी किसको वेरी करोगे? के को. और के किस जगह पे रखोगे? ये मैट्रिक्स में कॉलम और ये मैट्रिक्स पे रो. मल्टीप्लाई करो, सम निकालो, जो आंसर आएगा वो आयत रो जेत कॉलम, आयत रो जेत कॉलम के प्लेस पे रख दिया. ये होने के बाद अभी जे खत्म हो गया, कॉलम्स खत्म, तो जे को वापस रिसेट टू फर्स्ट कॉलम एंड आय नेक्स्ट रो. कळतंय? आता परत हा रो आणि हा कॉलम, मग त्याचा आन्सर इथे. परत रो फिक्स है, कॉलम बढ़ जाएगा, आय रो जे कॉलम. क्लियर? परत आय रो जे कॉलम, उसका आंसर यहां आएगा. क्लियर? जमेल का लूप लिहायला? 3 नेस्टेड लेवल लूप लिहायचे, 3 लेवल लूप लिखने का. सी फॉर integer I equal to 0, I less than 3, I plus plus. This is telling how many rows are there in the result matrix. For j equal to 0, j less than 3, j plus plus. This is telling how many columns are there in the result matrix. Getting? But to calculate the ith row jth column element, आयत रो जेत कॉलमची जी एलिमेंट काढायची आहे ती एका अटेम्प्ट मध्ये नाही येत आहे. आपल्याला काय करायचंय? आयत रोचे सगळे कॉलम आणि जेत कॉलमचे सगळे रो ला करस्पॉन्डिंग मल्टिप्लाय करून काय काढायचंय? समेशन. मग त्यासाठी इथे बघा एक टेम्पररी व्हेरिएबल घेतो 0 फॉर इंट के इक्वल टू 0, के लेस देन 3, के प्लस प्लस. बताओगे इधर? सो सिंपल. T plus equal to A of what? A of what नहीं, P dot A of what? Into Q dot A of what? Fill in the blank. बघूया कोणाचा A आणि कोणाचा A घेतला. P चा A आणि Q चा A. ठीक है? क्विकली सांगा इथे काय सबस्टिट्यूट करू? I K और यहां के जे. अभी इस तरह से आयत रो जेत कॉलम, इकडचा पूर्ण कॉलम आणि इकडचा पूर्ण रो के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके समेशन आ गया. बट जो समेशन है वो एक एलिमेंट है किसका? रिजल्ट मैट्रिक्स. तो आपका रिजल्ट मैट्रिक्स जो है वो ए ऑफ आई जे में क्या रख देंगे? वो टी जो समेशन है. ये ओनली ए ऑफ आई जे किसका आहे बताओ? हा फक्त ए. हा बरोबर, दिसचा म्हणजे इनवर्टर. कळलं? दॅट्स ऑल.
चलो क्विकली फटाफट टेस्ट करो इसको मेन में, जमेल का नहीं? इंटीजर मेन. Can we create objects of matrix class m1, m2, m3? m1 dot get, m2 dot get, ठीक है? m3 dot mult, m1 comma m, फिर m1 dot put, m2 dot put and m3 dot put. Return 0. Do you agree? Now in this program they have given fixed 3 by 3. You people should try for generalize m by n. Means user से आपको number of rows and number of columns भी accept करना है. म्हणजे प्रत्येक क्लासच्या ऑब्जेक्टचे आता 3 प्रायव्हेट मेंबर असतात. एक तो 2D अरे आणि 2 इंटीजर व्हेरिएबल, एक r आणि एक c. हा एक बनवून ठेवा आधीच तुम्ही 10 by 10, 20 by 20 का. बट और 2 मेंबर्स रहेंगे, एक r और एक c या m एंड n. और जब ये गेट करते हो ना, तब इधर इवन क्या पूछो, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम. एंड जितना नंबर ऑफ रो एंड कॉलम दोगे वो इधर यूज करना है, एम मनी एन. जनरलाइज करता यायला पाहिजे रे, कळतंय का? या एक्झाम्पल मध्ये त्यांनी 3 by 3 घेतलंय म्हणून ठीक आहे. ओके, चला आपण कंपाइल करूया. प्रिंटिंग मध्ये जर एक प्रिंट करताना जर एक इथे वाढीव काय टाकला एंडल, तर मग 2 मॅट्रिक्सच्या मध्ये तुम्हाला काय दिसेल, एक एक्स्ट्रा स्पेस दिसेल. ठीक आहे, आय विल कंपाइल दिस. Is it accepting element of first matrix? I'm giving anything. ये सेकेंड मैट्रिक्स शुरू हो गया. Is it displaying the first matrix, the second matrix and the third? At least check whether one answer is right. म्हणजे 44 बरोबर आहे का बघा. हा रो आणि हा कॉलम आहे ना, तो 8 plus 30 plus 6, 8 plus 30 plus 6 44 ना, बरोबर आहे. हा ह्याच्याशी मल्टिप्लाय, हा ह्याच्याशी आणि हा ह्याच्याशी. तो 4 into 2 8, 6 into 5 30 आणि 2 into 3 6, बरोबर. 6 plus 8 plus 30 44च होणार. Done? Okay. For today we'll stop. Next time some more programs.